А, листать надо вышки, что ли? Edith, finch, журнал. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Окей, читать я, наверное, не буду ничего, друзья, потому что это озвучка. Ништяк. Как всегда, иду назад в начале. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Погодите, так... Someone had put up a chain link типа она fence, едет и but it looked like I вспоминает wasn't the что-то first там. person to hop it. Окей, мы перелезли через ограду. Фигурка есть. Бегать не получается, есть приближение. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Какой дом. Ты играл вообще в это, Андрюх? Или кто-то, если кто-то еще есть? Слушайте, это типа ящик, который повторяет наш дом практически. Как это делать? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Сменить недавности с пометкой срочно. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. С похорон брата Льюиса. Она толстая такая или что? My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Так, вверх-вниз. Это сисечки? Какие сисечки? Вон, посмотри, пузака. Блин, ну прикольно. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. В общем, вернулась за ответами. Ходить можно где угодно. Не, ну вот ты вот... Это по-любому пузяка. Вряд ли бы за толстую девочку нам дали играть какую-то. Авторы. Так, ну, в общем... Преодолевать какие-то препятствия мы не можем. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Не, здесь супер офигенски. Такая атмосферка прям. Я бы здесь потусил, конечно, пожил бы. Папоротнички. Ну мы, да, идем. Я просто думаю, мало ли что-то интересное тут можно найти. Мне просто нравится на улице кайфово. Посмотри, как кайфово. Я пытаюсь проникнуться. Или рыбалка, шашлычок. Так, я просто обошел, да? Не, в смысле, все это заброшено или что? Ладно, пока взаимодействий неочевидных я не нашел. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it.
Мы скидываем с конца. Не дом. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Все нормально, я как понимаю, по звуку, да? Фиолетовые шнурочки. А листовки с братом. Дом просто Now, as a максимально 17-year-old, I knew exactly what those words were. Ей 17? I was afraid of the house. Блин, ну клево, клево. Посмотри вот на это вообще. О-о-о. Етить. Хочу обойти, хотя ладно. Так долго могу ползать. Как я люблю, когда шажочки по деревяшечкам щелкают подошвочки. Ага, вот ключ, наверное. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Нет, не подошел. Стоп, здесь как-то прикольно сделано, то что можно рукой теребить Looking всё. in, I felt like the house itself had been waiting for me. Почему никакие чуваки сюда не ворвались и не разграбили все? Узбеки. Ну ладно. Ветерок. Ну детально все окружение проработано, мне нравится. Что? Она сразу туда полезла сама. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Так, в 11 лет, ей 17. Вернулась она через 6 лет, получается, где-то сюда. Блин, я люблю вот это вот все рассматривать. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, Что же случилось? Январь 2010-го. Последний. I felt like I was home. Блин, как все проработано-то офигенски. Так, ну блин, видимо в спешке что-то покидали, да? Хотя консервы. But instead of a family, there were just memories of one. Так, вот семья. Это я, наверное, вот с этой штучкой? С подарочком. Потерянный чувак, бабушка. Левис Финч. Так, книжки такие же. Книг очень много. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. С братиком, наверное. Какая-то баржа. А, это на острове, наверное, дом находится, да? Мы тоже где-то плыли в начале. У-у-у. Музыка.
Нет? О. Класс. Ветерочек задувает. Вот эти звуки, послушайте. А, кайф. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Каминчик давайте зажжем. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Затонувшего дома? Из самого первого затонувшего дома? Down Finch Living Room. А это ужастик или нет? Наверное, не ужастик все-таки. Включать ничего нельзя просто так. Так. Жучки-паучки. Военный кто-то был. Наверное. Скрипочки всякие. Музыканты, возможно. Барбара Финч. Так, это... Парадочка? Оп. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Так, в общем, что-то с братом связано. Тоже 10-й, да? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Слушайте, ну такая подача с этими, с надписями. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Дверные глазки. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Барбара, 44-60. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Что за дичь? Фанатская какая-то. Беременная? Мной, наверное. Вот, вот, видишь, пузо? И у меня тоже пузо. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Так, хорошо. Edie's father, Odin, built the original house. Отец Эдди. Ща. Молли. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. 1900. Зеркало найди. Ну, я как бы хожу. Что? Маск тигра? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Дедушка Уолтер. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. А, может быть, это ключ? Изи. Turns out, my mom was really good at Мышкой keeping надо вот это всё secrets. открывать. Двигать. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Чего ж так боялась моя мама? Да, ну тут все. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door.
Just like I had no idea where all this was gonna lead. Заинтриговала уже. Вот она масочка, да? В которой фотографировались. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Комната моря. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Почему она нельзя было сюда заходить, не понимаю. Тут все супер по-девчачьи. Но... I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Она умерла очень рано, смотри, 37-40, да, типа. Может быть, закрыли двери, типа, то, чтобы все осталось как было. Молли Финч. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Я за нее сейчас, видимо, играю. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Вот она как тут. Маленькие ножки. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. I thought about eating Christopher, but I held back. Страшно вырубает. Да, нич нормал. Бодрости духа. Добро пожаловать. Только начинаем. Вот, смотрите, мы маленькая реально. I kept eating and eating. Паста съела. I ate a lot of things that night. Чё? Это же пластиковые. Или нет? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Чё происходит? Хожу я, если чё, и прыгаю. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Так, это холл. Может быть, что-нибудь можно увидеть тут? Mom and Dad didn't even look at me. Не болеет мама-то? Бородатый папа. Так, куда дальше? I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired.
Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was Стала совой. then I heard little teeth nibbling in the grass. Блин, лол. Я летаю. Но это какие-то детские флешбеки, не знаю, может, фантазии. Че я там в траве увидела что-то, да? Rabbits. Зайцы. Да мышкой нажимаю, типа, хватает. Надо поймать, наверное. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Моя голова. Что? Бля, я акула, пацаны. Я могу прыгать. И полететь дальше. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Я вот этого не ожидал, честно говоря, от этой игры. Вообще никак. Давай-ка. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Найти, наверное, жертву какую-нибудь еще. Или наверх, давайте наверх. На пробельчики. А, вон, тюлень мой. Grabbed on tight. And when I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Бля, я змея? Пиздец. Куда ползти? Что нам нужно? А. Я могу, короче, к лицу типа приближаться. Норм. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Начало просто упустил. Сейчас. Я тоже не вкуриваю, почему она кем-то может становиться. Это воспоминание Молли.
I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. His belly was rusty. Так, наверное, пойдем на улицу. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Сейчас поймешь все, Данич. Я потом расскажу немножко вступления. Пока отвлекаться не хочется. Не могу слезть что-то. А вот. I got closer and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Я ее в эпике тоже забрал. Это вот я в дневнике прочитал этой Молли, девочки, которая умерла. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ага, вот дерево. Видимо, мы по всем пройдемся. Один. Так а чё? Может, ее змея укусила? I типа, can't в итоге? describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Короче, я возвращаюсь с девочкой в свой старый дом. Что-то здесь произошло, и ответы может дать только дом. У нее был ключ, который ей оставили. Она думала, то, что он от входного, типа, от парадной двери, но нет. Она тут пробирается, вот мы забрались в эту комнату, первую, по сути, ну, типа, видимо, сюжетную. И вот прочитали ее дневник таким вот образом, переместившись в ее воспоминания. И почему-то она в этом дневнике нарисовала ее. Она, кстати, да, можно было по фотографиям проследить то, что она надевала разные маски животных. Вот смотрите, вот и сова, и кошка, и утка, и там еще что-то. И там на фотке тоже было на старую. Это у нее какие-то тут свистки в виде сов. То ли она типа все фантазировала, то ли я не знаю.
Может быть, ее просто змея в итоге укусила и все. Интересно, да, интересно. Так, и что? Так, назад? Нет? Шкатулочка. Я что-то не видел, да? А, может быть, мне путь ее надо повторить? Ой. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. В комнате прабабушки. Значит, это не мать была, а прабабушка. Полом какой-то. Может, поддерживала жизнедеятельность как-то? Что это? Лекарства, таблетки? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. В ее честь назвали. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Свен. Погиб на стройке, видимо. Dragon Skill Finch. Угу. Норвегия. Гномики. Ну, семья-то приплюснутая какая-то, да. Тут столько деталей всяких разных прикольных. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Вязала. Рисовала. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Что-то как-то они все погибают. Очень мощно и быстро. Her room was like a museum. Один. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Своим богатством и несчастьями. Так, чё? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Вместе с домом уплыли. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Дела. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Остров Касаток. Ну, интересно, потому что поэтому и заинтересовало. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Finch House. Окей, понятно. А, это я нажал escape, я думал выйти из этой штуки просто. Так, а как выйти?
Просто пойти назад, чтобы отвести от глаз. Окей. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Так, ну Один понятно, как умер. А как же умерла Молли, я так и не понял. То ли она отравилась там, наелась всякой фигни, то ли ее укусил змея, то ли что вообще. Свен. В каске, голубь. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. За 90 лет. Опа. The only Ванночка. trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. В общем, ей дали ключ от всех секретных ходов в доме, сколько я понял. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Прикольно. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. А где зеркала, кстати, Андрюха? Ты встречал, нет? Я все-таки хочу убедиться в том, что она не толстая. Олень. Finch. То есть мы можем пройтись по закрытым комнатам тех, кто умер, с помощью этих лазов. После того, как мы оставили почему-то этот дом в попихах. Так, ну это тоже детская. Космонавт, солдат. А может быть даже двоих детей, да? Две кровати. Один он фанат космоса какой-то, другой армейский, ну, судя по всему. Форт, да. Форт Сэма. Сэм. Так, чтоб не полезем туда, не полезем, не полезем. Форт Келвин. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ничего себе круто, как у него было. Келвин, 50-й, 61-й, 11 лет. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Понятно, мы играем за всех. Надо раскачиваться, может быть? My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Мне кажется, я сейчас улечу, друзья. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Полный оборот. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up.
then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Есть оборот! The day he made up his mind to fly. And he did. Так, понятно. Calvin's story felt strangely familiar. Этот When I was улетел. younger, I remember trying to do the exact same thing. Так. Да, раскачался нормально. Поздравляю, 16 уровень. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. А Форт Сэм. Блин, как же круто у них тут все сделано. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Да, офигенно вообще. Еще все вот это так вот делаешь мышкой, прикольно. Ну, ты ощущаешь, что в процессе для VR, наверное, прикольно. Крутить надо так все. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. С животом поменьше. Вот видишь, Андрюх? Я все детали засекаю. Блин, ну туда хочется, и туда хочется. Давайте сначала сюда. А, я здесь был уже. Ага, мы у Барбары в комнате оказались, типа, которая была... Growing up, I always thought of Barbara as a child Актриса. star. Звездной девочкой. Так, друзья, сейчас я по-быстренькому звонок сделаю, узнаю, сколько у меня времени есть. Так, ну часочек точно еще покатаем. Грегори в год умер. А ты там что-то уже заметил, да? Сейчас. Где он? А, вот. Обалдеть. Ну, видимо, вот все мы вот эти сейчас должны пройти и узнать, что же произошло. Участки. Так, поехали, Барбара. О. Ой, это я назад в коробку лезу. Не-не-не-не-не, погоди. Так, я включил голос? Включил.
Вот, смотрите, тоже нарисовано. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Ух As a ты, крутяк child какой. star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Я кручу. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Блин, прикольно ты как сделано. В комиксе тоже ходишь. She found Rick's crutch and imagined the worst. Можно бить даже костылем. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding Мощно, да. it Бодрости when she духа, fell Бронич. asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Блин, опять я управляю с костылем. Пока очень здорово выглядит игрушка, вообще прям очень классно. Разные стили.
Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She Это то thought окно. about abandoning Walter, but just couldn't я do уволен. it. Где здесь была норка-то, я уже забыл. А, можно только махать, нельзя действовать. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Сейчас ебанем ему. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. А, она типа закричала, смогла издать крик, что ли? Surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Ухохочешься. Бля, ну я что-то не понял, почему она умерла. Edie Честно told me all говоря. Barbara wanted was to be remembered. As absurd as that comic was, Кто понял, почему она умерла? maybe what Edie saw was a happy ending. Ладно.
44,60. Блин, ну это было прикольно. Happy birthday, Барбара. На день рождения она умерла. Но стала знаменита она вот как раз вот Бигфут. Первый раз, когда типа закричала, когда девочкой была еще. Эти маски как раз. Стала звездой. Вот эти ролики. Может быть, маньяк, да, зарезал. Ну, типа, это такая, ну, самая такая версия, да, первая. И подумали, что маньяк зарезал это, как, ну, типа, чувак, ее бойфренд. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Так, наверх мы ходили, да? It's funny. All those times I закрыто. played with the music box and never found the basement key. Подвал давайте попробуем. Так, а это что? Подача просто адская. А, это Грегори. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Фу, так. А это и есть Грегори, да? Который в один год, по идее, умер. А, это не, погоди, это Келвин. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Бодрости духа не Макс. А, ну здесь вот и Грегори, и Келвин. А, здесь мы были. Понятно. Ну, очень клево все сделано, детально так. И все по-разному, главное, так. Интересно, интересно. Но мне понравилось за девочку, которая превратилась в кошку, потом в сову, потом A в lot of акулу. things got left behind in the whirlwind of that last night. Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. Библиотека, по всей видимости. Блин, все время забываю, что надо назад отходить от плоска. Так, подвал, подвал, подвал. Наверное, подвал. А вот эта шкатулка Барбары Кста. Крутим, крутим. Ключ есть. Не, Макс, ты чё вчера свой реквест супер офигенский не смотрел? Такая игра замечательная. Аж коричневым пометил ее в логе пройденных. Хочу все разглядывать. Видимо, они все умерли, да? И я осталась одна толстая или беременная девочка. А, вот здесь отец руку поранил. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ага, вот, видимо, макет дракона. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Блин, ну и дом у них, конечно, мощный. Просто мощный. Столько всяких секретиков. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Меня уже вызывают. Я еще с вами. Еще часочек. She said after Barbara died, he got as far away as he could.
If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Уолтер. Ну вот этот мужик долго пожил. Ну как относительно? Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 лет On пробовал. that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Вот я тоже. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Он сидел в подвале все это время. Having a schedule, living for today. 68 год. I always expected to be dead Был на tomorrow. календаре. 76-й уже. But if you wait long enough, you get used to anything. Ебать, он что-то в подвале-то все. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Монстру по ту сторону Almost двери. friendly. Не, они все ебанутые явно в этой семье были. And then one day, everything just 2005. whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. 30 лет он сидел в подвале в этом. I'm done waiting. Хватит ждать. I have to leave. Well, I still can. Хочу посмотреть, что у него там было. Россия. Привет из России. Туда не могу идти. Ну ладно, окей. Томаты. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara, То, что убило Барбару and Molly, и Молли. and Calvin. А, ну у него катушка съехала, видимо. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Я выломал в стене дыру и пролез. А, ну явно вот типа поезд как бы просто шатал. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Да, на персиках мощно. I don't mind if I only have a year left. Первые две истории тоже советую пересмотреть, на самом деле, там всего-то полчаса. Or a month. Or a single Если кому week. интересно. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Так, ну здесь все понятно. Чувака съехал катушку и сбил поезд. Просидел 30 лет в подвале. У него персики, смотрите, по бокам. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. А, так он жил здесь, короче, его мать знала об этом. А, ты видел эту игру вообще? Окей.
Ну, у нее здесь схвачено как бы было. А, и есть в этой комнате. I'm sure my mom was trying to protect me. Окей, вид на картину. Ну ладно, полезно. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't Да. want to make the same mistakes she made. Мне уже самому становится интересно. Тут у нее отходная куча. 30 лет, конечно, дело такое. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, Мы вдвоем. I thought it was time I heard the stories for myself Я же говорю, она беременная, мы and вдвоем. found out what happened to everyone Они else. толстые. Или кто мы вдвоем, что она имеет в виду? But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so То much есть она in a сказала, family не с curse, таким животом ползать, как у we меня. made it real. Семейное проклятие, и сами сделали его правдой. Лол, там сигнальный свет какой-то, или не сигнальный. Фу, кайф. О, чувачок, без статуи. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Вот, смотрите, это вот это разве типа не беременный живот? Статуя. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Ну вот кому она это все рассказывает? Это как я ребенку сказки читал, когда Though to моя be спала honest, в I feel животе. as lost as you probably do right now. Кому она это все рассказывает? Я хочу, чтобы ты знал часть истории. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Блин, как все атмосферно. And when you look at the house, it had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Сходим туда? I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Они запирали двери
покойных и надстраивали новые, видимо, новые помещения на дом выше, выше, выше для тех, кто рождался, я насколько понимаю. Типа вот эти двери все закрыты, я к ним смог пройти только сейчас, потому что меня оставила It's embarrassing for me to мать. admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Ну, некоторые животные прожили дольше, чем их хозяева. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Но у них, видите, какие сигналы, типа, ну, вернее, эти символы, вот этот, который на качелях разбился, он типа космонавт, на этого упал дракон на стройке. Это я не знаю. Барбара звезда была. Молли, вот она, кошка или сова, змея. Блин, вот Молли я не совсем понял, как умерла, честно говоря. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Не, ну круто, они на плавающем доме. От всех свалили, типа. She could see it poking out of the water at low tide. Один. Ой, ништяк. Молли отравилась. Ну, пастой и этими штучками. Edie said she dreamed about the old house every night. И что? Ну, типа, это предупреждение, может быть, для моряков просто, чтобы не врезаться здесь. А, так это все-таки были не пластиковые эти ягодки. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Вот туда. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Все равно не могу. Или могу. Ну ладно, не будем заморачиваться. Это не такая игра. Я уже в позе лотоса сижу на стуле. Просто как? Я просто так что заметил, как это получилось. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ага. 22 месяц беременности. Галочка, как говорится. Ну и все, хоть рассказывает сыну о своей семье. I never Самое met Grandpa интересное, Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Так, это дедушки я прифигачу. They were both pretty intense.
О, охотник. О, поехали. Эти звуки конвертиков. Молодой. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Я фоткаю. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Ходить не могу. Not quite. Надо фокус, наверное, сделать. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Тебя? Где она? А, вон она. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Ща пощелкаем по центре. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Еще хочу таких. Таких хочу. Aw. Найс. Definitely should not have drunk all that coffee. Опа! Ну, дедушка. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't Dad? Good eyes, Dawn. Олень. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, А, I... Just breathe. Turn up. берем с собой. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, Сыграет в you игру. be strong. Опа. Great shot, Dawn! Селфи. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, Ой, я okay? могу им ходить. Чуваком могу ходить. А, я поставил на задержку, надо успеть. Dad, it's twitching. I think That's it's... totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Опа! Есть фоточка. Ну, бесплатно ее раздавали в Epic Game Store. Of all these stories, that's the one I wish Понятно, most олень that my mom had told недобитый me. свалил его. Окей. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something.
After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. О, Грегори, пацаны, это вот то, что Андрюха говорил. Сейчас, секунду. Лол. Игра не выключилась, нет, не выключилась. 1 годик, который был. Грегори, да. Как пройти туда? А, вон. Замочек какой-то. Малышок. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us. It's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Понятно, короче. Hello? Я уже понял, что произойдет. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. О, сбиваем. What his world was like. Они начали кружиться. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Они за мной. Космонавт, пожарничек и полицейский. Так, что мне надо сделать? Надо что-то выбить? Может быть... А, ручка, наверное. Китенок. Sure made him happy. Да, не зря ухватил, да. Что-то буквы какие-то. Надо перевернуть, наверное, его. О, вижу. I know how silly it sounds. Но он же утонет, да, But I'm worried about a baby being too happy. But I can feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. О, нет. I know you did everything you could. Фух. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory.
А, он сейчас включит себе назад, да? I wish she could have. I'm sure he's happy. Да, это грустно. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Это грустно. Ёпки. Ох. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met me, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Что-то не понял. Я где-то не вижу букв. А, вот они. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. Но его унесло, понятно. But I didn't. Или чем-то Until we придавило. found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Слушайте, ну по дереву так-то осталось немного совсем. Так. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get.
Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. С моим отцом Сиджаем. Лол. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Так, мы уже где-то на верхушечке. О, красота такая. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Рисовал, да? На горшках? The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Преподавал, что ли, детишкам? Длилось недолго. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Подарил ему замок. Вот это пушка вообще. А, так и надо было обойти тебя? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Блин, вот эта музыка самая топовая, по-моему, в этой игре. Так, он художник. Это его замок. Милтон. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Плоскости круга. Бодрости духа из Спрут. Атмосферный музон. Милтон Финч. Волшебные кисточки. О. Ой, я знаю, что надо делать. Это же мультики, я такие рисовал в детстве. Блин, зачем я отпустил? Автопортрет. Нет? Вышел в окно, видимо. А, в дверь. А, ушел в параллельный мир. В свой придуманный, который нарисовал. Ты в окно. I was 4 when Milton disappeared. А, исчез? А, да, его же искали. Помните, там вот это Missing Milton, когда мы только пришли сюда. Ну-ка, тень. Тень не скажешь ничего. Да, Милтон. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Запечатал дверь тоже Милтона. Даже макет, смотрите, какой-то. А вот эта дверь. Ну вот он в окно вылез.
А может быть, убежал просто. А, это стоп, это же я вышел. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Так. Ну ладно. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Иногда зависает видеодорожка, он других такого не After he замечал. graduated, Не he знаю, just spent дружище. more and more time in his Все room нормально сейчас парни работают? until Mom got him a job at the cannery. Попробуй поменять качество. Everyone always told me to stay out of Lewis's room, except Lewis. Ну это прям какая-то, он даже конопля, наркоманская тема. Сейчас нормально. Не знаю. Вряд ли какие-то проблемы могут быть у меня, с моей стороны. С стороны Твича, может быть. Это катер. Все отлично, ничего не висит, не зависало. Хорошо, раньше висит. Вон пузатая она. Lewis's Всё. room smelled very, very familiar. Знакомый That запах. part of him lived on. Понятно. Опа! Наш человек. Так. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Слабак. Два монитора. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can Psychiater. understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. Ничего делать надо? Ой, воу. But he withdrew past himself. Ай, наверх туда, да? Ой, я понял. Я работаю в заводе каком. И рыб In our sessions, I saw the same behavior. обрабатываю. His mind began to А, wander. я там уже хожу. Воу. Странствовать начал раз. I asked him to describe it. Мне надо и рыб, короче, фигачить. He said he И монотонная started работа, small, я понял. imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats Как же сделано круто, игра. and toads. And things that have not names. Работает, парень. Главное, работает. А другой не работает. He knew it was all in Не, his рыба head. подбрасывается. А ну. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Это психиатр говорит. But he found something more. Опа. I worried about him then. Daydreaming at the cannery, Короче, он, I spoke with his boss. как и многие люди в современном мире, просто работает, а вечером погружается в игры или But he said Lewis had канет. become a Его model уносит employee. вообще. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on.
I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Louis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. И победил. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. Захватывает меня очень. New Louisville. Воображение, я удаляюсь от реальности. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Вот это принцесса прекрасная. Воу. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. The
someone who'd never known success in the Я real уже сам world, там чуть I think it was overwhelming. не то что зафейлил, там очень такое, читаю, And then рыбы it чисто struck на him автомате. that the real говорю. Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Поехали. Еще под наркотой подсел. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ага. Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Вот про какой запах она говорила, наверное, а не про дым. He began to despise the man with a royal contempt. Со стороны его видит? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Я король Лю. Ладно, это нормально. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Не могу. Да. Цу. Приветствую. His queen waited, holding his crown. Хорошо, что ты прекрасный принц. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Так, ну тут все понятно. My brother was really cool. I wish you could have met him. Осталась Эдит. Это я и есть, что ли? Ну да, ее назвали в честь бабушки. 1999 и еще нету даты. Блин, а меня уже обзвонились. Очень интересно. Но я не думаю, что тут все супер быстро. Блин, какая офигенская природа. Блин, хочется и закончить вроде посмотреть. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed.
I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe I should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Окей, поехали. Даже здесь все я раскрываю. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Я как понял, многие the power had been не shut off захотели that спойлерить morning, себе эту игру и but решили поиграть. Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Кстати, да, не буду досматривать. Давай, Андрюх, тогда пока. Походу, концовка. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Походу, концовка. Ну, я как понял, Данич как раз ливнул из-за этого. Он смотрел. Stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. Так, и она пошла в дом, в котором они приплыли, потерпели крушение. Day of my life. 90 с чем-то лет. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me.
Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Можно двигать рукой. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. Сказал беременная просто. Как только посмотрел, если If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. персонажа. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Я практически вылазю из нее, мне кажется. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Я за сына ее начал играть с этим дневником. Типа приплыл сюда на могилу матери. А она, наверное, умерла, когда была когда я родился. Во время родов. Серьезно? Ну что, отличная новелла, отличная, визуальная. Еще они сделали с детскими фотографиями. Разработчиков. Качественная работа, качественная, четко все. Ну как-то выжил там, я не знаю. Кто вырастил? Сам как-то вырос в детском доме, может.
Там что угодно можно нафантазировать. Может быть, она там, типа, кого-то предупредила, приехала сюда все узнать, умерла, там, типа, родила и все такое. Или, может быть, она его не там родила, а родила где-нибудь за пределами, его отдали в детский дом, ее похоронили просто здесь. По какому-нибудь завещанию. Не, ну то, что там бабуля хотела рассказать. И ей не получилось это сделать. Это, конечно, вопрос. Ну, каждая история сделана с креативом, как бы, каждого, кто умер. Мне понравилось. С комиксом было прикольно. Некоторые совсем коротенькие, правда, но все равно. Это знак студии. За буквой А. Аннапурна Интерактив. Фух. Я думал, растяну. Ну хорошо, успел пройти за один стримчик. В 9 часов, правда, должен был выйти из дома, но такое. Ничего страшного. Теперь есть возможность повторить историю. Чтобы начать с самого начала, выберите идею. Но если не хочу. Да. И тут все с самого начала. Друзья, отличная вещь. От души всем. Ну, давно не играли мы в какие-то такие вещи. Я доволен. Брал игрушку в бесплатной раздаче на Epic Games. Ну что ж, всем выходных. Не стареть, не болеть, здороветь. Да не, вряд ли новая игра плюс. На титр пришел, кайф. Да, молодец, Андрюх. Не пропустил. Ты решил ее пройти полностью сам, я насколько понял, да? Небольшая она, небольшая. Ты ее уже взял ее, что ли? На самом деле, я думаю, лучше на какой-нибудь распродажке взять. Ну, ты половину игры ты видел все равно. Вот. Друзья, концовка выходных. Надо поставить точку. Мне тоже. От души за просмотр. Увидимся. Еще и под анафему заканчиваем. Да, очень клевые песни. Я могу, как кстати, оставить две вещи. Они идут одна за другой. Unstoppable Moments, первая и вторая часть. Я сам буду собираться, потом выключу, как закончится. Так что, кому интересно, можете послушать музыку. Все, всем пока.
just wanna be